Гледате 360 степени. Ѓорги Иванов оцени дека се уште не биле отстранети пречките за определување мандат за состав на влада, но не кажа дали при тоа мисли на евентуален избор на председател на собранието за да почнат да течат 10 дена рок во кој би го доделил мандатот или на прашањето за платформата на партиите на албанците. За контекстот во кој се одвиваат последните настани на политичката сцена, вечерва ќе разговараме со двајца соговорници. Заменик председателката на СДСМ Радмила Шекеринска, која е во Берлин на конвенција на левичарските партии од светот, и со познавачот на регионалните состојби Флоријан Бибер, кој е во Грац, каде предава на тамошниот универзитет. Благодарам и на двајцата што сте дел од 360 степени. Шекеринска, ќе почнам со вас. На собирот на Прогресивната алијанса, која обединува стотина левичарски партии, учествува и неколкумина премиери од Европа, шведскиот, австрискиот. Таму беше и кандидатот на германските социјалдемократи за канцелар Мартин Шулц, кој според анкетите е во тесна трка со Ангела Меркел. Се зборуваше ли во Берлин за актуелната состојба во Македонија? Ретко кога Македонија е тема за дискусија заради нашата големина или заради тоа што секогаш има поголеми проблеми во светот кои што се случуваат. Меѓутоа, во рамки на вчерашната дискусија околу прашањата на демократија, околу прашањето на стабилност и сигурност, реакција и иницијатива дојде и од страна на неколкумина пратеници од Европскиот парламент и неколку партии лево ориентирани во Европа, да се дискутира и за Република Македонија. Пораката која што беше испратена од сите е дека нема да ја остават Македонија сама и дека ќе инсистираат, ќе продолжат да ги испраќаат истите пораки, дека демократијата мора да функционира според правила кои што се вообичаени и кои што се дефинирани во Уставот на Република Македонија. Затоа и од страна на неколку европски представници на Европскиот парламент, меѓутоа и неколку навистина високо позиционирани политичари, вклучително и еден премиер, пораката беше иста. Се очекува во Македонија да профункционира македонскиот устав. Се очекува од Иванов да го почитува тоа што нашите уставотворци го ставиле како член во уставот. Да го додели мандатот на мнозинството кое што беше декларирано и да може кризата во Македонија да се решава чекор по чекор. Ние изразивме нашата желба и интерес Република Македонија сама да покаже дека може да ја реши домашната криза, онака како што покажавме во декември, дека како граѓани сме одлучиле дека промени се единственото решение за Македонија. Сега, навистина, топката е во рацете на оние кои што добиле доверба од страна на македонските граѓани и очекуваме Иванов час поскоро да стави точка на ваквото неодговорно и неуставно однесување и да понуди шанса на Македонија да ја реши кризата. Шекеринска, но и покрај ваквите пораки од меѓународната заедница и покрај вашето инсистирање дека треба да го добиете мандатот, Иванов денеска повтори дека пречките за тоа не се отстранети. Од минатата година во 2016 Иванов на многу сличен начин купуваше ден за да се обиде да му помине планот со помилувањето. Не успе. Меѓутоа на Македонија и на некој начин и украде и одзема драгоцено време. Ние ќе продолжиме со нашиот принципиелен став дека ваквото однесување не може да се прифати. Очекуваме и ќе побараме Иванов да излезе и поконкретно што е тоа што смета дека се уште не е надминато. Меѓутоа, ваквата изјава покажува дека сето она што го чувме во изминатиот период било навистина само сценарио луѓето кои ги изгубија изборите да останат на власт и луѓето кои ги изгубија изборите да продолжат да се мајтапат со правната држава и со правдата во Република Македонија. Ние сметаме дека е ова штетно за сите и затоа нема да се откажеме од мандатот, задачата и обврската која добивме од граѓаните. А тоа е работите во Македонија најпосле да почнат да се менуваат. Затоа ни треба враќање на правната држава, затоа ни треба функционална, ефикасна и реформски ориентирана влада и затоа ни треба став дека секој кој што е избран во државата, наместо да зборува за напад на уставот, да го брани уставот и да го почитува. Иванов долго време дискутираше дека не го дава мандатот заради тоа што уставот бил загрозен. Меѓутоа, во овој момент тој е оној кој што активно го крши еден од основните постулати на Уставот на Република Македонија. Ние сметаме дека Македонија може да биде постабилна, просперитетна, да си ја гарантира
и својата унитарност и својот суверенитет, ако добие влада која ќе се посвети на реформи и ќе се посвети на вистинските проблеми на македонските граѓани. Благодарам, Шекеринска. Од Берлин одиме во Грац, каде не чека професорот Флоријан Бибер, кој е специјалист за политичките односи на Балканот. Господин Бибер, и покрај јасните пораки од ДЕУ и САД, Иванов засега одбива да го додели мандатот на Заев. Имаат ли Брисел и Вашингтон други инструменти на располагање за да влијаат на состојбите? Well, I think there still are. Of course, we all know that the influence of the European Union is limited because it cannot offer a restart of the accession process to Macedonia all that easily. But one thing which was encouraging was the very clear messages from Mogherini and from Commissioner Hahn on the matter. And there are two tracks. One track is the European Union as itself can exert pressure by saying that if the democratic process is not respected, that it could, for example, freeze funds. There could also be travel bans threatened. So there's, I think, considerable leverage the European Union has left as a last resort, as well as its member states. So if key member states support the European Union, as I think it is the case here, the EU can state very clearly that it will not respect any government which is formed in a way which disregards this clear majority which has emerged in terms of support for the opposition candidate. So it's hard, but the EU has ways of transforming its very clear statements into pressure on the outgoing government as well as on President Ivanov that this is not an acceptable behavior. Информиран сте дека има обиди состојбата која Европската комисија ја опише како состојба на киднапирана држава да се трансформира во меѓуетнички конфликт. Има ли потенцијал оваа состојба, како што рече Федерика Могерини, да прерасне во меѓуетнички конфликт кој што ќе ја урне државата и ќе се прелее понатаму во регионот? It's of course impossible to say. I mean, it's very clear that the VMRO, the ruling party, is trying to transform this indeed into an ethnic conflict, trying to raise tensions, to put itself in a position where it becomes inevitable to stay in power. This is very clear what is going on. Now, let me remind everybody that, of course, this failed in the Kumanovo incidents nearly 2 years ago, where those incidents were an effort to, again, distract attention from the political crisis, and it failed. So the protests, the way in which they included both Macedonians and Albanians and others over the last 2 years, suggests that there's a strong understanding among many citizens that this is not about Macedonians and Albanians or about ethnic issues, but it's about democracy. Now, of course, you can play the ethnic card, and the government and the media have been doing it intensively. And if you do that, it becomes dangerous. And of course, it doesn't preclude the risk of confrontation and escalation. And I think this is why the European Union has gotten more interested and more concerned, is that this risk is, of course, something the European Union wants to avoid at any cost. I mean, it's an irony, of course, that it seems that the incumbent government cares less about inter-ethnic relations than the European Union in Macedonia. But it's quite clear that that scenario is one which the EU worries about. And it's just important to keep in mind that the cause is not ethnic. The cause is a crisis of democracy in the country. I think observers, analysts communicate this, and I think EU officials also understand that this is not an ethnic conflict. It's a conflict which is being ethnicized deliberately. And so this is why the political crisis has to be resolved, and then the ethnic dimension will go away very quickly. Има гласови на меѓународната сцена кои сугерираат дека европската десница, олицетворена во Европската народна партија, треба да ја суспендира ВМРО ДПМНЕ од членство поради тоа што не ги почитува основните демократски принципи. Што мислите вие за ова? I think it would be long overdue. I have a hard time understanding why the party has not been suspended already. I mean, the evidence which has been unearthed over the last 2 years regarding the behavior of the party in power
really extend beyond any understanding of democracy. And for a democratic group of democratic parties, it seems unacceptable to have such a party among its midst. Unfortunately, we see a pattern where both the Social Democrats and the People's Party across Europe have often been not critical enough towards their own members, including Viktor Orban in Hungary, or very outrageous statements and policies by the Social Democrats in Romania, which have been tolerated. And I think this is deplorable for those parties to accept this kind of behavior when they have a very strong leverage and a legitimate position to suspend or expel this. There's precedent, of course. In Bosnia-Herzegovina, the SNSD party of Milorad Dodik was expelled from the Socialist International. So these expulsions can take place. Whether or not the European People's Party will find the courage to do so, I can't tell, but it certainly would seem appropriate, not just because of the actions of President Ivanov, which clearly is instigated by VMRO, but also because of all the previous abuses of democracy we've witnessed in the country. Свесни сте за серијата реакции на Руското Министерство за надворешни работи во врска со состојбите во Македонија. Која е улогата и интересот на Русија во моменталната состојба во Македонија и пошироко во регионот? I mean, there's a risk of sometimes overestimating the influence of Russia. I think in Macedonia, as well as in most other countries of the region, Russia is an opportunistic actor who is using the weakness of the European Union and the United States and the the transatlantic cooperation to create trouble. Until the Komanovo crisis 2 years ago, Russia had taken very little interest in Macedonia. And back then we saw for the first time some kind of controversial statements coming from Russian media like Russia Today and so on. And so we see this kind of effort to drive a wedge between Macedonia and the European Union. And so I would interpret it as using opportunistically through statements to stroke up tensions, to make life difficult for the European Union as part of a larger effort to as a kind of a new Cold War in Europe in a certain way. I don't think there's much Russia can do in Macedonia. Macedonia, just like Serbia, just like Montenegro, are surrounded by NATO member states. You can't even fly a Russian plane to the country. So, and Russia has certainly not indicated any more strategic interest, rather than just the ability and the willingness to make life difficult. And I think this should be also seen that this is not a constructive partner. It's a partner who uses Macedonia and any other country of the region as a tool to advance its own agenda towards the European Union and the transatlantic alliance. И за крај само уште едно прашање да го заокружиме овој наш разговор. Може ли да се предвидува како ќе се развиваат работите во Македонија во следните недели и месеци? It's very difficult to predict, of course, considering the tense situation. We've seen President Ivanov back down on an outrageous amnesty last year already, so it's not unprecedented that he would change his mind. Now, of course, what is very clear is that the elite of the VMRO, who's been in power for nearly 10 years, in fact, more than 10 years, have a lot to lose from losing power, not just political power, but also patronage, money, and also their freedom, because, of course, if the claims are thoroughly investigated, they risk coming to jail. So is there a way out for them? I mean, this is, I guess, now, this is why they are increasing the tensions, is because they know how much is at stake. Now, this is where I think the European Union can come in as a mediator to try to find a way out, which would make it possible for the ruling elite of VMRO to surrender power to a new majority. It seems to be very hard to imagine to come from within, unless, of course, we see mass protests. But again, mass protests have a risk that they are resulting in counter-mobilization, which can also create, again, tensions on the other side and lead to an escalation. So I think what
what I hope for is more robust EU mediation in an effort to find a way out, to respect the democratic decision, but also maybe signal very clearly that there is no alternative to this in Macedonia. But whether or not this will be possible, whether or not this will take place without escalation, I find very hard to predict at this point. Благодарам господине Бибер. Ова беше Флоријан Бибер од Универзитетот во град Свечерва, делот 360 степени.